Goedemiddag. Het is toch middag? Goedemiddag. Zijn we live? Zijn we live? Okay, good. We are live on broadcast. Laat me u allen welkom heten voor deze persconferentie met onze gast uit het buitenland, de heer Daniel Erikson en ambassadeur Fauché. Meneer Erikson is the Deputy Assistant Secretary of Defense. Secretary of Defense zelfs als minister van Defensie. En natuurlijk, u kent allen mevrouw Mathoera als minister van Defensie. Ik zal nu in het Engels overgaan zodat meneer Erikson en ambassadeur Fauché, die ook wel Nederlands praat, ook ons kunnen volgen. I just welcomed you here, Mr. Erikson, on behalf of the government of the Republic of Suriname. It's the first visit, I hope not the last, to be in Suriname, to discuss cooperation between Suriname and the United States in terms of security issues, in terms of defense, but also in a more general sense to talk about regional security, some of the critical issues that play in the context of this hemisphere, but particularly in this region. He just came from Guyana as a first stop, and now Suriname. It's a short visit. It's part of the relationship that has been strengthened since this government took office in 2020 with our partners in several parts of the world, but certainly in this hemisphere with the United States of America. And that partnership has been revitalized and strengthened over time. So all these visits which we have seen over the past couple of years are in the context of an improved, strengthened, broadened relationship between the United States of America and Suriname. We want to continue that. We want to build on that and to broaden it even further. Minister Mathoera will speak shortly about the defense cooperation, and that has also been elevated. We have an interest in our region, all of us, all the countries in the Western Hemisphere, to keep this region a region of peace, as a zone of peace. And we do have some issues. As you all well know, the Guyana-Venezuela issue was one. We have situation in Haiti. We have in many countries where democracy is somehow challenged and the rule of law. From a larger perspective, it is in our interest that the rule of law, democracy, remains the pillar of our societies from where we can then develop our economies and create a more prosperous inter-American or Americas, so to speak. I leave it to that. En we zullen nu luisteren naar minister van Defensie, minister Mathoera. After that, Mr. Erikson will have the floor to give his own views and make his own statements. Minister. Dank u wel, collega. Thank you, collega. Ik zal vervolgen in het Nederlands. Van harte goedemiddag iedereen. En we hebben een heel speciale gast in ons midden. Het is meneer Erikson die Suriname bezoekt. Onze collega heeft al uitgelegd. Dat heeft te maken met de samenwerking die we hebben met Amerika. De versterking van die samenwerking, de verdieping van die samenwerking. De ondersteuning die we krijgen en de uitdaging die we hebben als landen om bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Niet alleen in Suriname, maar in de regio. Ons defensiebeleid is daarop gebaseerd. Ook de democratische principes en de integriteit die we hebben, niet alleen als goed bestuur, als ministeries, maar ook bij te dragen dus aan de versterking van onze capaciteit. Dat zijn onderwerpen die aan de orde zijn gekomen vanmorgen. We hadden een bilateraal gesprek vanmorgen, dus echt een bespreking met de legerleiding, de directie van het ministerie van Defensie, samen met de delegatie. Maar ook later is er een meeting geweest met de president en er is een bilateraal
gesprek ook geweest met de minister van Buitenlandse Zaken. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, de samenwerking die we al hebben. En die samenwerking is gebaseerd op 2 aspecten. Eén is de Defensie State Partnership programma die we hebben met South Dakota. Die we gaan continueren, waarin onderdeel is humanitaire projecten zoals medische projecten, renovatie van scholen, maar ook versterking van onze capaciteit, de skills, de stages die we krijgen, de bezoeken, de hoge bezoeken wederzijds, zowel aan South Dakota en als aan Suriname. En eigenlijk is dit bezoek ook een beetje voortgevloeid, omdat vorig jaar wij waren bij het jubileum van het State Partnership programma. En toen heb ik een bezoek gebracht aan het Pentagon. En daar heb ik een uitgebreid gesprek gehad. Ik heb hem daarbij uitgenodigd om naar Suriname te komen. En heeft hieraan gevolg gegeven. Dus één is het State Partnership programma. Dit jaar staat er weer ons project Grammati op schema. We hebben nu een delegatie van South Dakota hier om de planning te doen. Dus 2 dagen conferentie hier. En we gaan ook door met de renovatie van scholen en andere projecten. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd over hoe gaan we om met de effecten van klimaatverandering, de rampen die er zijn en hoe kan Amerika ons daarin ondersteunen. En verder hebben we gesproken over hoe kan het leger ondersteund worden en versterkt worden in verschillende aspecten. In het gereedmaken, in de paraatheid van het leger, waarbij dus niet alleen leiderschap en de competenties van militairen een rol speelt, maar ook de logistieke faciliteiten die we nodig hebben om daadwerkelijk paraat te zijn. Verder hebben we gesproken van hoe kunnen we als leger ondersteunen. De ondersteuning aan de verschillende overheidsdiensten, het Korps Politie Suriname, maar ook bijvoorbeeld de kustwacht en andere diensten die er zijn om vrede, veiligheid hier te garanderen. Dus dat zijn allemaal issues die aan de orde zijn gekomen. Bestrijden van criminaliteit en zeker grensoverschrijdende criminaliteit. Hoe kan het leger daarin een belangrijke rol spelen? Dat zijn allemaal issues die aan de orde zijn gekomen. Ook de ondertekening van de CSII agreement die we hebben getekend om eigenlijk informatie te delen. Want georganiseerde criminaliteit heeft deels te maken met Suriname, maar een deel ook met andere landen, want het wordt breed, het vindt plaats eigenlijk over het territorium van meerdere landen. Dus wil je het goed aanpakken, dan moet je inzicht hebben en je moet informatie vooral blijven delen. Dus daarvoor is het. Dus dat zijn de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Laat me dit zeggen, dat we bijzonder blij zijn met de komst. We are very happy with the visit of Mr. Erikson to Suriname. And it is a great opportunity to discuss the topics that I have mentioned. And we appreciate this visit to Suriname. And this is also a great opportunity to say thank you for all the support that we're getting from the United States. Yeah, that's. Dank u wel, collega. Voordat we het woord geven aan de heer Erikson, wil ik u toch wel in alle transparantie ook meegeven dat de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname periodiek wordt geëvalueerd. En de volgende, normaliter doen we het hier in Suriname, we hebben dat 2-3 jaar nu gedaan. Een zogenaamde politiek bilateraal overleg. En dit jaar gaat het plaatsvinden in Washington D.C. Eind van de maand, waarbij een aantal ministers samen met de officials van de U.S State Department aan tafel gaan zitten om alle aspecten van de relatie te evalueren. En op basis daarvan dus nieuwe lijnen uit te zetten naar versterking van die samenwerking. Wil u dat u meegeven? Want eind van de maand zal die delegatie dus richting Washington afreizen. We'll offer now the floor to Mr. Erikson. Just to let you know that both Minister Mathoera and I provided an overview of the collaboration between the two countries. I also mentioned that by the end of the month we'll have our political dialogue between Suriname and the United States to evaluate, to assess the relationship as it exists in many areas, and for that purpose a ministerial delegation will be visiting Washington D.C.
Over to you now, and we look forward to your statements. That's it. Minister Ramdin, Minister Mathoera, thank you so much for having me here today and for the opportunity to have this press conference with you. I want to especially thank Minister Mathoera for the invitation to visit Suriname. I was honored to be able to host you at the Pentagon in Washington, D.C. last July. And at that time, we spoke of my visit, and I'm glad we were able to make it happen so quickly. And this is indeed my first foreign trip of 2024, and so very excited to be here. And it's my first time in your beautiful country, and I do hope to be back. I also want to thank the invaluable support of Ambassador Fauché and the entire team at U.S. Embassy Suriname for helping to put this visit together, and for everything you do day in and day out to advance the U.S. Suriname relationship. The bilateral conversations that I've had today have been invaluable, and it's been a really exciting opportunity to discuss U.S. Suriname security cooperation and what we're doing to continue to advance that relationship based on what is already a very strong foundation. The relationship between the United States and Suriname rests on a bedrock of shared values that include support for democratic institutions and building mutual trust and advancing interests under the rule of law. The United States government values the very high level of cooperation that we have had with Suriname for many years. And I believe that this year, 2024, will be an even more important year to move these initiatives forward. We see Suriname as a critical regional security partner and know that through working together, we can triumph over the many regional security challenges and threats that we see today. These are challenges that in many cases are transnational or transboundary in nature, including the threat posed by illicit networks, drug trafficking, transnational criminal organizations, and indeed even new risks and threats that are posed by climate and necessitate the need for greater investment in humanitarian assistance, disaster response, and climate resilience. As we know, modern threats are complex, multifaceted, and multinational in nature, and they do not respect national borders. For that reason, it's extremely important that all of us work together to advance and overcome the challenges and security threats that we do face. I know that working together, the United States and Suriname are two very trusted partners where we can really make a hemisphere that is safer for all of our citizens. In one example I would like to cite, the government of the United States applauds Suriname's recent agreement to enter the Regional Information Sharing Program known as the Cooperative Situational Information Integration System, or CSII system. And we're also very pleased that Suriname is working to adopt the Aerial Intercept Assistance Agreement, which will help to broaden your participation in this program. Through working in these regional information sharing networks, Suriname will be able to have a better common operating picture with its allies and allow us to collectively respond to malign activities through a shared understanding of the air and sea traffic in the region. In addition, the United States and Suriname have an extremely strong relationship that has been gathering in importance over the past few years. And in the coming period, there will be future opportunities for advancement, such as the very important meeting that will take place in a few weeks' time that Minister Ramdin has mentioned. The United States believes in Suriname. We are very invested in the success of Suriname, and I know that the U.S. Suriname defense relationship can be a core component of that success. And so again, thank you very much for your hospitality. It's really an honor to be here with you. I look forward to the questions. Thank you very much. Now we have a brief opportunity to
raise questions if there are questions. Any questions from the audience? Yes, please, if you could identify yourself and maybe. I'm Glenn Koeman, attached to the daily newspaper, The West. And Mr. Erikson, welcome. I must say that this is the very first time I've met someone who has taken the responsibility of the Western Hemisphere. And I do have some questions. Firstly, you may have security concerns in the region. You mentioned some of it already, but could you say some more about how you think to find solutions for these security concerns? Border issues. You come in a time where the region really has some border issues, and if you also could go into these issues. And then there are numerous economic refugees, and they are moving around in the region. You may have some solution also about that. And then finally, pollution of the environment and the atmosphere is a continuously growing concern. Could you also go into this issue? Thank you. Thank you for the questions and for raising that important set of issues. Just to begin on your first question as it relates to security challenges, and I did mention a few in my opening remarks, including transnational criminal organizations, also some of the risks that are posed by climate and climate change. I would add to that the challenges that we see posed by malign actors in cyberspace and the need for increased cybersecurity, which is very prevalent across the region, a need to really strengthen cyber systems. These are just some of the challenges that we face and that the United States and Suriname are working collectively together on, along with other regional partners. I think that at this stage, it's extremely important that we engage in information sharing, training, and exercises that are relevant to these challenges, ensure that we're sharing best practices, and then also looking over the longer term at defense institution building and ensuring that the institutions in the region are adequately equipped to respond to these security challenges and ensure the safety of the populations. With respect to border issues, yes, that's very much in the news on a variety of fronts. The United States strongly supports the territorial sovereignty of the countries of the Western Hemisphere and including in this region. And so that means respecting borders and ensuring that any disagreements around borders are resolved peacefully and through legal means. On the issue of migration, which is a big challenge that's facing the hemisphere as a whole, as there has been large populations of people that have been moving across the continent. This is really a shared challenge, primarily in the with the lead being our civilian agencies. This is primarily, I think, a law enforcement challenge and one that it could be best managed by migration authorities in the various countries. However, at its root is the fact that many people do not feel adequately safe or like they can have adequate economic livelihood in their countries of origin. So the long-term solution to this has to do with ensuring that they're safe, prosperous, resilient communities where people can feel satisfied and able to live out their lives without having to take a dangerous path of migration. And so those were did you have one other question, or those? I think I covered the bulk of it.
Oh, and pollution. Thank you. Yeah, and lastly, pollution. And as I said, climate change is a major challenge that faces the world. The United States has recognized this. In the United States Department of Defense, we have a national defense strategy that has identified the need to combat, assist partners on the issues of climate change and climate resilience as an important priority. And so it's something that we're seeking to work with our partners on. But again, this is a whole of government challenge that it requires engagement of foreign ministries, ministries of the environment, and regulatory authorities in each country to ensure that we're doing what we can to address this. Thank you. U bent tevreden, meneer Koeman, met de antwoorden zover? Oké. Ja, heeft u nog een vervolg? Ja, Ja, mag ik het? Ja, gaat u gang. Mr. Erikson, wildfires seem to become a very serious problem in the region. And if you may say something about it. Thank you for raising this issue. It is a major challenge that we've seen not just in this region, but in other parts of the world as well. And clearly, there's a variety of countries that need to do more to invest in their own capacity to combat wildfires, as well as undertake steps to educate their populations on wildfire prevention. Okay, thank you. Heeft iemand anders nog een vraag die brandend is? Sorry, niet bedoeld als fire, maar brandend is, dus urgent is. If not, then... Oh, minister Mathoera heeft een aanvulling. Ja. Nee, ik heb een aanvulling op datgene wat meneer Erikson heeft verteld. Een van de onderwerpen die vandaag uitgebreid besproken is de cybersecurity. Dat nu opkomt en waar we dus de bewustwording moeten vergroten. Niet alleen in het leger, maar breed in de samenleving en alle instituten, overheid en particulier. En dat we moeten investeren. We hebben bij de Dienst Nationale Veiligheid e-governance. Maar ik denk dat het goed is om de capaciteiten die we hebben als land te versterken. En meer acties te gaan ondernemen op het gebied van dus cybersecurity. Dat is dus uitgebreid ook aan de orde gekomen vandaag. En climate change is echt aan de orde gekomen van capaciteit die we moeten hebben breed om climate change. Want wildfire is ook, kan een onderdeel zijn van climate change. En ik denk dat we inderdaad, zoals meneer Erikson dat heeft verwoord, veel meer moeten gaan doen aan de bewustwording. En hoe zuinig moeten we omgaan met de bossen die we hebben en met ons natuur. Dus dat zijn de twee onderwerpen die heel belangrijk zijn. En waar we niet alleen als defensie, maar ik denk als hele samenleving veel bewuster en veel actiever op moeten inspelen. Ja. Goed, dan gaan we deze persconferentie nu besluiten. Laat me twee zinnen uitspreken hier. Eén, ziet u al deze bezoeken in het kader van het feit dat de regering effectief, intensief werkt naar een duidelijke samenwerking met vrienden in de regio, maar ook daarbuiten. En dat we dus op grond daarvan niet alleen assistentie verkrijgen, maar ook omdat we gewoon de waarden en normen die voor ons belangrijk zijn onderschrijven. Nu we naar het einde van een goed macro-economisch herstel komen, zie je dat er ook meer tijd en energie besteed kan worden aan het versterken van onze samenleving in termen van veiligheid, van defensie. Maar ten aanzien van veiligheid, en daarmee wil ik afsluiten, uiteindelijk is veiligheid een individuele verantwoordelijkheid. Zeker wanneer het gaat om bosbranden. De individuele veiligheid is belangrijk, maar is ook een individuele verantwoordelijkheid. En we hopen dat met educatie, met meer voorlichting, die individuele verantwoordelijkheid ook echt effectief ter hand genomen kan worden. Veel kan worden voorkomen door zelf op te letten op je veiligheid en daarmee ook van de hele gemeenschap. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en ook meneer Erikson, ambassadeur Fauché en minister Mathoera. En ik hoop dat u deze informatie kunt delen met de rest van de samenleving. Dank u wel.